Namastasye, 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 namo namaha. Mamba Lalita Devi, Mahalakshmi Vaishnavi, Namastasye, 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 namo namaha. Mamba Lalita Devi, Ma Saraswati Brahmi, Namastasye, 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 namo namaha. Mamba Lalita Devi, Durga Devi Shankari, Namastasye, 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 namo namaha. Mamba Lalita Devi, Uma Parvati Shive, Namastasye, 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 namo namaha. Mamba Lalita Devi, Ma Bhavani Ambike, Namastasye, 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 namo namaha. Mamba Lalita Devi,
Mamba Lalita Devi Kamala Katyayani Namastasye
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజుటి తెల్లవారుజామున జరిగే సామూహిక ధ్యానానికి సహజయోగులందరికీ స్వాగతం. అందరం కూడా మరొకసారి కలెక్టివ్గా సామూహికంగా శ్రీ మాతాజీకి శరణాగతి అయి కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాం. ఏ విధమైన శారీరకమైన ఇబ్బంది లేకుండా శ్రీ మాతాజీ ముందు మనం చక్కగా కూర్చుందాం, రిలాక్స్ అవుదాం. మన యొక్క రెండు చేతులని భూమి పైన ఉంచుతూ శ్రీ మాతాజీ పాదపద్మాలను చూస్తూ నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకుందాం. హృదయాంతరాల్లో నుంచి శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానానికి అవసరమైన పరిస్థితులను, తగినంత శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి. మమ్ములను ధ్యాన స్థితిలోనికి తీసుకెళ్ళండి. మన హృదయంలో శ్రీ మాతాజీని చూసుకుందాం. మనస్ఫూర్తిగా శ్రీ మాతాజీని ఆహ్వానిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయంలోనికి రండి. పరమ పవిత్రమైన మీ పాదపద్మములను మా హృదయంలో నిలబండి. మిమ్మల్ని పూజించడానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి. మనల్ని మనం గమనించుకుందాం. మనకేవైనా ఆలోచనలు వస్తున్నాయా అన్నది. ఒకవేళ ఏవైనా ఆలోచనలు వస్తుంటే ఆ ఆలోచనలతో చెప్దాం, వీటి గురించి నేను ఇప్పుడు ఆలోచించను. నా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి నాకు అత్యంత ముఖ్యమైనది. ధ్యానం తర్వాత దీని గురించి ఆలోచిస్తాను. మనకు మనం అలా చెప్పుకుంటే ఆ ఆలోచన మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా వెళ్ళిపోతుంది. చిన్న చిన్న మాటల్లో చెప్పేద్దాం. శ్రీమాతజీ, నేను ఈ ఆలోచన కాదు,
మన సూక్ష్మ శరీరాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి, సంతులనం చేసుకోవడానికి మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి కుడి చేతిని నేలపైన అలానే ఉంచుదాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని ఎడమ అరిచేతి పైన వస్తున్న చైతన్య తరంగాల మీద ఉంచుదాం. శ్రీ మాతాజీ, నాలోని కుండలిని జాగృతై నా యొక్క ఇడానాడిని చైతన్యపరచు విధంగా మీ ఆశీస్సులను ప్రసాదించండి. నా ఇడానాడిలోని అన్ని సమస్యలను, బాధలను భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి. చెడు జ్ఞాపకాలను భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి. మరొకసారి మన చిత్తాన్ని ఎడమ అరిచేతి పైన వస్తున్న ఆ అనుభూతి పైన ఉంచుతాం. ఈ స్థితిలో ఉంటూ మనము 3 మహామంత్రాలు తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
మన ఎడమ వైపున ఉన్న ఇడానాడికి శ్రీ మహాకాళి మరియు భైరవనాథ్ దివ్యమైన సంరక్షణ ఆశీస్సులను ఇవ్వవలసిందిగా శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిస్తూ శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ మంత్రం అందరం కూడా కలెక్టివ్గా తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవై నమో నమః. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూపిద్దాం. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని కుడి అరిచేతి పైన మనకు కలుగుతున్న అనుభూతిని గమనిస్తూ మన యొక్క చిత్తాన్ని అక్కడ ఉంచుదాం. శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా కుడివైపున ఉన్న అధికమైన వేడిని, ఆలోచనలను, సమస్యలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి. హిమాలయాల యొక్క చల్లదనాన్ని నా కుడి పింగళ నాడికి ప్రసాదించండి. శ్రీ మాతాజీ, నా యొక్క చిత్తాన్ని మీ పాద పద్మముల వద్ద ఉంచడానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి. నా చిత్తములోని మలినాలన్నింటినీ తొలగించండి. సామూహికంగా శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రం తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవై నమో నమః. నెమ్మదిగా మన రెండు చేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచుదాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన ఉంచుకుని అక్కడ మనకు కలుగుతున్న అనుభూతి పైన ఉంచుకుని శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క కుడి ఎడమలను సమతుల్యపరచండి. మా అందరి యొక్క సహస్రార చక్రాన్ని తెరవండి.
మాలోని కుండలిని సంపూర్ణంగా జాగృతపరచండి. అన్ని చక్రాలను దాటుకుంటూ విశ్వవ్యాపితమైన భగవంతుడి ప్రేమ శక్తితో యోగాన్ని ప్రసాదించండి. శ్రీమాతజీ, ఈ అనుసంధానాన్ని, ఈ యోగాన్ని, ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని మాలో స్థిరపరచండి. అందరం కలెక్టివ్గా శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్, శ్రీ గణేష సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవై నమో నమః. మన శరీరంలో కానీ, సూక్ష్మ శరీరంలో కానీ ఏమన్నా ఇబ్బందులు తెలుస్తూ ఉంటే వాటిపైన చిత్తాన్ని పెట్టకుండా మన యొక్క చిత్తాన్ని చైతన్య తరంగాల మీద, శ్రీ మాతాజీ పాద పద్మాల మీద మాత్రమే ఉంచుతాం. మనలోని కుండలిని అత్యంత సున్నితంగా మనకున్న బాధలను, సమస్యలను తొలగిస్తుంది. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ 1980 మార్చి 23వ తేదీ లండన్లో బర్త్డే పూజ సందర్భంగా శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని మొదటి భాగాన్ని విందాం. ఈ భాగాన్ని, శ్రీ మాతాజీ ప్రవచనాన్ని వింటూ మన ధ్యాన స్థితిలో అత్యంత లోతులకు వెళ్దాం. Birthday of your mother, and all such celebrations have a very deep significance. Because on such occasions, special vibrations flow in the atmosphere. When all the celestial bodies, the eternal personalities, gods and goddesses sing the praise. And that's how the whole atmosphere is filled with mirth and happiness. Human beings also express their gratitude. Expression of gratitude and love is done in different ways in different countries.
but the substance remains the same and the forms change. The substance is like the ocean which flows continuously towards the shores, and the ripples which touch the shores are again repelled back, and a nice pattern is formed. It is such a spontaneous thing, and is so beautiful, creates such a beautiful pattern in the atmosphere. All these waves, when they weave together the pattern of love, they soothe human beings, they enchant human beings, and the whole thing is very blissful. On such occasions, a special type of feelings develop, which we cannot express in words. So, the expression could be in any form. But the main thing is the expression. God has expressed Himself by creation, by creating this creation, while the creation has to express its gratitude by glorifying Him. And this play must go on eternally. It's the most beautiful play. Those who indulge into this play lead an eternal life. That life is unending, never breaks, and binds the whole universe with its beautiful music. Today especially, I have to speak to people who feel weak to follow Sahaja Yoga, who are fickle-minded, those who lack strength, those who are afraid of taking Sahaja Yoga seriously. It is very important that fickle-mindedness must be seen clearly, why we are fickle. Mostly it might be the ego that is stopping you from doing something that is very, very important. The fickle-mindedness comes to us by various ways. As I said, one of them is ego. A fickle-minded person can be frightened by his own ego, and he may stop doing Sahaja Yoga after going up to a point, because the ego might say, now, here forward if you go, there is a tunnel in which you cannot enter. You should not go any further. It's very dangerous. It could be marked by your sloth. Sloth is the curse of this country, I feel. It's the curse of the Sahaja Yoga also. I do not know if it is the curse of the Western world. But sloth is something, is like a devil that can keep you very much glued to your own positions and will not allow you to move on. For example, in the morning you get up and you think that, oh, it's all right. What's the need to get up early in the morning? There is no need to do any meditation. I'll do it tomorrow. Otherwise, you start thinking that it can be done after a month.
Doesn't matter. Mataji is here. Everything will be all right. But you must know there are so many imperfections within you. And if you do not meditate now, seriously, take it up as a very serious thing, you may lag behind so much that you may be dropped out. Meditation is very important after Sahaja. You have slept and slept all your life. Sleeping is not so important. You have to today promise me that from tomorrow you all are going to get up in the morning and meditate. I was suggesting that if you take your baths in the morning would be better so that you won't have your sleeping condition. Sloth is such a devious thing that you do not see it. It explains everything. If you say, I'm sick, it will say, oh, you are so sick, you should go to the hospital. If you say, I'm tired, it will say, you are extremely tired. Why should you be so tired? It is nothing but your sloth is telling you that you are extremely tired, you better not do meditation now, you are extremely tired, you better take some rest, it's important. Sloth is worse than superego and ego. It is a kind of an inertia which pulls you down. And that inertia you have to really throw away and get out of it. Because it explains everything, you like it because it gives you little comfort, and you want to rely on your sloth. But Krishna has said in Gita that sloth is the worst thing that can happen to human beings. If they take to sloth, if they accept sloth, they will have all explanations for being slothful. Alasya, he calls it, is the worst disease, according to him, for any aspirant of spiritual life. You may think that, you see, I'm not well now, or anything. Sloth can give you any ideas, because I don't have that, so I don't know what ideas it gives you. But it can give you any kind of idea that would be very, very appealing to you, because it knows how to please your ego. Sloth is a ego-satisfying thing, ego-pampering stuff. And it makes you feel, oh, you are very tired. What are you tired about? You are all young people, why should you be tired? You get tired so soon is nothing but your Mr. Sloth telling you you are tired. You'll be surprised, after feeling tired, you run for 2 miles, you can run. Now, why sloth works Sahaja Yoga so adversely? Why sloth works out against Sahaja Yoga so much? The reason is because we are not yet identified with our well-being. We do not think that we have to be better, we have to improve, we have to go further. There's a big gap, we have to do it. We are not identified with our progress. Supposing if I tell you in England that if you run 2 miles every day in the morning, you will get a beauty prize. 99.9% people or women of this country would be running early in the morning. Supposing if somebody tells men that you will get Mr. Universe if you run every day 5 miles in the morning, there will be, 99.999% people may be running that. Because we are identified with that kind of a competition, which is very materialistic, which is of no value. But when you give up even that competition, you fall into another competition, is everybody is competing each other in sloth. They will get up in the morning, see around. Now, Kuli is still sleeping, all right, let me sleep. So Kuli will think he's still sleeping, let me sleep. So there is a big competition as to who is going to wake up first. Who is going to do this? And if somebody gets up, then one starts finding faults that he got up or what? He was just taking tea or he was talking. What about you? You were still in bed. At least he got up, was talking, doesn't matter. But he was kicking. What about you who was
still slumbering in the bed. Now, it's such a childlike thing. I mean, it's such a childish thing to talk about with such intellectuals as you are, such well-read and such well-posted people. That doesn't behove me, a mother of such great people, to talk like this. But sometimes I find my Sahajogis are like 2-year-old children. And then I have to tell them that now you are grown up. You see, you can explain it. But how are you going to explain yourself? Because if you have to grow, if you want your tree to grow, you must change your priorities and your identifications. If you have to be a first-class Sahajogi, you have to put your attention to it. I do not know how to fix it up. Supposing we fix it up like this. It's very childish, but I have to tell you because I have seen this is the problem. That the day I don't get up, I'll have to pay 10p. Let's keep it like that. If you are getting much more pay, then put it at 10 pounds. But something like that. Or you can say that that day I'll give up one sweater of mine. Start it like that. It's very easy. People will say that, no, mother, when I meditate, something goes wrong with me. Means you are wrong. There's something wrong with you. So better sit down and meditate. Now, I must say, if you do not meditate, you are very selfish. That's the main point. Because when you come here, scorpions come out of me to bite my feet. There are snakes coming out of you to bite my feet. Do you want to do that to me? Or else to others also. The other day somebody came to my house and Chaya and all these people were there. He was so caught up that they were reeling with giddiness. And everybody was trying to take it out and work it out. If you want Sahaja Yoga to work out in this country and in the West, we have to understand our own value. And we must work it out every time if you are catching. Every time you meet me, you are catching. Then how are you going to feel the Kundalini? You must know how the Kundalini moves within yourself. Say where it is, how far it has gone. At least, there should be at least 10 people like that, minimum. Because I have worked here so hard, you don't know, I didn't work so many years in India. And there will be at least 80% people who can feel the Kundalini moving. It is here, it is there, it is there. And some people feel over-satisfied with their progress also. It is like a whole group of people going somewhere. Say a tug of war. Even one person moves 2 steps forward than where he is, the whole thing moves. But we do not see to the people who are moving it towards them. What we always see is, how can we compete with the person who is not moving? If he is moving back 2 steps, we can move up back 3 steps. This kind of attitude will not help us. You know that Sahaja Yoga is the only way, is the only method that divine grace has given you, by which you are going to transform the whole world. And lazy lumps, how can they help Sahaja? Laziness is the worst thing. Today, I know today is not a day to say all these things, but you all have to promise to me that you are going to give up your laziness, swaha. That's what I have seen, that whenever I meet you people, you are caught. The another thing which goes against Sahaja Yoga is, I have told you 100 times, I don't know how many times, is to talk ill about other Sahaja Yogis. We are all part and parcel of one body. Say we are all part and parcel of one hand. Now, if this finger starts talking ill about this one,
what is it going to do? Talking ill about each other is a very wrong thing. So today also decide that we will never talk ill about anybody else, but we look at ourselves. What is our position? I have seen people passing remarks about other people who themselves are very badly caught up and not worried about themselves. Now, by this, how are you going to improve? If you do not pay attention to yourself and pay attention to others, you cannot improve. So, another promise should be that we will not talk ill about other Sahajogis. But no Sahajogi should take anything for granted. We have to really work very hard. So, second habit of talking ill about other Sahajogis should be swaha, and thinking even about it. You are absolutely cutting the threads of Sahajoga, which are very sweetly woven. Now, you would be generous to me, I know. You can be very generous. You have given me a very beautiful painting. I am very thankful. But try to do it to others also, generosity. You should be really bound together, and you can see then what we can produce. You have seen how nicely we did the exhibition. Everybody was enamored. Everybody was very happy that you did so well. It was such a joyous thing, and everybody was congratulating. They telephoned to me. They said how they are together. There was no quarrel, no fighting, nothing. They did it so well. So tell your mind that how dare you think against any Sahajogi? Do you know all of you are saints of the highest caliber? And this kind of wretched nonsensical thing, so low level, how can you do? I may talk ill about others. I may say that he's bad. Just to test you, so many times I do that. To see how you feel about someone. If I say somebody is bad, just keep quiet. It will have two purposes. One will be that if you are sympathizing with someone, so I am saying don't sympathize, because you are sympathizing with the wrong person. Or maybe I am just testing you. So keep it noted in your mind. If I say that person is no good, then keep it in your mind. Am I sympathizing with that person? This negative sympathy is very common. So third promise should be that we will not sympathize. If you sympathize means you share the pathos of others. You have to just share the joy of another person. So we will not sympathize with others, with anyone, but we will share the joy of another person. The part that is joy of another person we are going to share, and look out for the joy. Try to see the good points. Some people just cannot. That's how you dominate each other. That's a wrong thing. In a growth of vital importance, it is important to know what are the vital parts. If you try to press one vital part, you cannot grow also, because you are all supported together. So the third thing is, you have to promise that you are not anymore going to sympathize with anybody else. None of you can love as much as I can love. And then one should know that if you have sympathies, there is no need at all. But you should have feelings for it. Now, every human being has a character and a temperament. Apart from his self is his spirit, which is pure in its own form. It just gives vibrations, tells you right, left and all that. But everybody has a character is important, because the light that is burning in a candle
can be different style, another different style looks nice, variety looks nice, it gives you beauty. So your character you must know. Respect your character and enjoy the character of another person. I really enjoy your characters and how sweetly you behave towards your own characters. But temperament is not yourself. Temperaments you must give up. Temperaments are horrid things. You give up your temperaments, but keep to your character. A character is something so great, is something so sweet. And I see that character in a person. And I feel that how is it they are not identifying with their character but with temperament? For supposing somebody has a temperament of saying something silly, it's a temperament. So, you just say, what is this going on? Why am I saying things silly? I better get rid of it. Somebody has a temperament of getting boiled up very fast. So, you see to it that this temperament is not your character. But some people are so low level that even in their character you can find something going on and on and on, which is their temperament has become one with their character. So try to separate. First of all, you separate yourself from your temperament to your character. And in that character, you enlighten your light. See how beautiful you will be. You will enjoy each other much more. Now, when you are with me, I know everything about you, no doubt. Everything. In your mind, what's going, I read minds. I read everything. But what I see is your light. Then what I see is your character. I do not bother about your temperament. But a time comes when this temperament becomes more dominant thing. You become so much identified with dominant. I am like that. I am like that. What to do? I am like that. It happens to me. I. So the fourth resolution should be no more I. We are not going to talk about I think, I believe. Who are you? I believe. Now who are you? Are you Jesus Christ? That your beliefs and your faiths are that great. So we should say we believe. We are like that. Now we have to move in one body. With all our different characters, we have to say we. We, which are part and parcel of one personality. So always say we. And this is how we must know that these temperaments are the things which keeps us out from everyone. Temperaments can be somebody is a crying baby. Then that person will remain a crying baby for such a long time till I'll break my head. If somebody is a frightened person, he'll be always frightened like that. You say anything? Frightened. It's useless. Why to be like that? You be normal. If you have that kind of a temperament, you be normal is not good. Some person is an aggressive person or a hot-tempered person. He'll be losing temper all the time. That's a temperament again. That's not his character. Character shows in small things. I'll show you a character. Now, a person has a character that is very generous. He will say something which will be very generous. A person who is a loving character, he will do something which will show that he is extremely loving. So you first find out what is your character. Supposing you are a loving person, then why not love each other? Why not talk of love? Why not be kind? We suppress that and we take our temperament as our own. And once you take your temperament as your own, there are problems and problems and problems. They are just like bubbles. These temperaments have no value, no substance, useless. And they are the greatest joy killers. If you have one person who is temperamental, had it, all of you will know that this person has this temperament, they'll run away. People have their own ways of doing things. That one has to merge, has to surrender to the whole.
ఇదే ధ్యాన స్థితిని మరికొద్ది క్షణాలు కొనసాగిద్దాం. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీ మాతాజీ కేసు చూద్దాం. చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన ఈ ప్రవచనం యొక్క తెలుగు అనువాదాన్ని విందాం. శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా చెప్పారు. బర్త్డే పూజ సందర్భంగా లండన్లో 23 మార్చ్ 1980లో ఈ విధంగా చెప్పారు. మీ తల్లి యొక్క పుట్టినరోజు మరియు అలాంటి ఉత్సవాలన్నీ కూడా చాలా లోతైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయి. ఎందుచేతనంటే అలాంటి సమయాల్లో ప్రత్యేకమైన చైతన్య తరంగాలు వాతావరణంలో ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. సూర్యచంద్రులు, గ్రహ నక్షత్రాలన్నీ, ఆది మరియు అంతం లేని జీవాలన్నీ మరియు సమస్త దేవీ దేవతలందరూ కూడా స్తుతిస్తూ గానం చేస్తూ ఉండడం వలన మొత్తం వాతావరణం అంతా కూడా ఉల్లాసభరితంగాను ఆనందంతోనూ నిండిపోయి ఉంటుంది. మానవులు కూడా వారి యొక్క కృతజ్ఞతా భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటారు. అలా కృతజ్ఞతా భావాన్ని మరియు ప్రేమను వ్యక్తపరచడం అనేది వేరువేరు ప్రదేశాల్లో వేరువేరు విధాలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ వాటి సారాంశం అంతా ఒకటే, రూపాలు మాత్రం మారుతాయి అంతే. ఆ సారాంశం ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక సముద్రం నిరంతరం ఒడ్డు వైపు ప్రవహిస్తున్నప్పుడు అలలు ఒడ్డును తాకి మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఎలా అయితే ఒక చక్కటి ఆకృతి తయారవుతుందో అలా ఉంటుంది. ఇది వాతావరణంలో సహజంగా ఓ చక్కటి ఆకృతిని సృష్టిస్తుంది. ఈ అలలన్నీ ఒకచోట కలిసినప్పుడు ఏర్పడే ప్రేమ అనే పంతాను మానవులకు పూర్తి స్వాంతన కలిగించేదిగా ఉండి వారిని మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మాటల్లో వ్యక్తీకరించలేని ఒక ప్రత్యేకమైన భావనలు కలుగుతాయి. కాబట్టి ఆ వ్యక్తీకరణ అనేది ఏ రూపంలోనైనా ఉండవచ్చును. అయితే ఇక్కడ వ్యక్తీకరించబడ్డం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. భగవంతుడు సృష్టిని సృష్టించడం ద్వారా తనను తాను వ్యక్తీకరించుకున్నారు. అయితే భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం ద్వారా ఈ సృష్టి తన కృతజ్ఞతలను వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటే ఈ జగన్నాటకం శాశ్వతంగా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఇదొక అత్యంత సుందరమైన నాటకం. ఎవరైతే ఈ నాటకంలో అంతర్భాగమై ఉంటారో వారు శాశ్వతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. అటువంటి జీవితం అంతం లేనిది.
ఆది అంతం లేనిది. ఈ అనంతమైన జీవితం అనేది మొత్తం విశ్వాన్నంతా విచ్ఛిన్నం కాకుండా తన యొక్క అందమైన సంగీతంతో ఒక్కటిగా కలిపి ఉంచుతుంది. ఈరోజు ప్రత్యేకించి ఎవరైతే సహజయోగాన్ని అనుసరించడానికి బలహీనంగా ఉండి చపల చిత్తంతో ఉండి సహజయోగాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవడానికి భయపడుతూ ఉంటారో, నేను అలాంటి వారితో మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నాను. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ చంచల చిత్తం అనేది అసలు ఎందుకు వస్తుందో స్పష్టంగా చూడగలగాలి. ఇది మనలోని మనలోకి చాలా విధాలుగా వచ్చి చేరుతుంది. అందులో ఒకటి అహంకారం. ఎంతో ముఖ్యమైన పని చేయడానికి మిమ్మల్ని ఆటంకపరిచేదే మీలోని అహంకారం కావచ్చు. ఈ చంచల స్వభావం ఉన్నవారు తమలోని అహంకారాన్ని చూసి తామే భయపడి ఒక దశకు చేరాక సహజయోగాన్ని మానేస్తారు. ఎందుచేతనంటే వారిలోని అహంకారం మీరు ఇంతకంటే ముందుకు వెళితే అక్కడ మీరు ప్రవేశించలేని ఒక స్వరంగం ఉంది, మీరు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళకండి, అది చాలా ప్రమాదకరం అని చెప్తుంది. మీ యొక్క సోమరితనం పూర్తి దాన్ని బలపరుస్తుంది. సోమరితనమే ఈ దేశానికి ఒక శాపం అని నేను అనుకుంటున్నాను. అది సహజయోగానికి కూడా ఒక శాపం లాంటిది. ఈ సోమరితనం అనేది పాశ్చాత్య దేశాల్లో శాపమేమో నాకు తెలియదు, కానీ అది ఒక దయ్యంలాగా మిమ్మల్ని పట్టుకొని మీరున్న స్థితి నుండి మిమ్మల్ని కదలనివ్వకుండా అంటి పెట్టుకొని ఉండేలాగా చేస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఉదయాన్నే లేవగానే ఏమీ పర్వాలేదు, ఇంత ఉదయాన్నే లేవవలసిన అవసరం ఏముంది, ధ్యానం చేయవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు, నేను రేపు చేస్తాను అని అనుకుంటారు. లేకపోతే ఇలా అనుకోవడం మొదలు పెడతారు, ధ్యానం 1 నెల తర్వాత కూడా చేయవచ్చు, ఏమీ కాదు, శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, అంతా బాగానే ఉంటుంది అని. కానీ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీలో ఎన్నో లోపాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు సీరియస్గా ధ్యానం చేయకపోయినట్టయితే, ఈ విషయాన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకోకపోయినట్టయితే మీరు ఎంతగానో వెనకబడిపోతారు. సహజయోగం నుండి బయటికి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. సహజయోగంలో ధ్యానం అనేది చాలా ముఖ్యం. మీరు మీ జీవితం అంతా నిద్రపోతూనే ఉన్నారు. నిద్ర అనేది ముఖ్యం కాదు. రేపటి నుండి మీరందరూ ఉదయాన్నే లేచి ధ్యానం చేస్తానని నాకు ప్రమాణం చేయాలి. నా సలహా ఏమిటంటే, మీరందరూ ఉదయాన్నే స్నానం చేస్తే మంచిది. అప్పుడు మీరు ఆ నిద్రమత్తు నుండి బయటపడతారు. ఈ బద్ధకం అనే లక్షణం పైకి కనపడకుండా మిమ్మల్ని చాలా పెడదారి పట్టిస్తుంది. తనను తాను సమర్థించుకుంటుంది. అది ఎలాగంటే, ఒకవేళ మీరు నేను అనారోగ్యంగా ఉన్నాను అని అంటే, అది అవును నీవు అనారోగ్యంగా ఉన్నావు, తప్పకుండా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అంటుంది. నేను అలసటగా ఉన్నాను అని మీరు అన్నారనుకోండి, అవును నువ్వు చాలా అలసిపోయి ఉన్నావు అంటుంది. అసలు మీరు అలసిపోవడం అనేది ఎందుకుంటుంది? అలాంటిది ఏమీ ఉండదు. కానీ ఈ సోమరితనం అనేది మీకు ఇలా చెప్తూ ఉంటుంది, ఇప్పుడు ధ్యానం చేయకపోవడమే మంచిది, కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది, అదే ముఖ్యం అంటుంది. ఈ సోమరితనం అనే అహంకార ప్రత్యహంకారాల కన్నా చాలా చెడ్డది. ఇది ఒక విధంగా మిమ్మల్ని కిందికి దిగజాస్తే జడత్వం. మీరు వాస్తవానికి దీన్ని బయటికి నెట్టివేసి దాని బారి నుండి బయటపడాలి. ఎందుచేతనంటే అది అన్ని విధాలుగా మిమ్మల్ని సముదాయిస్తూ ఉంటుంది. మీరు దాన్ని ఇష్టపడతారు, ఎందుకంటే ఈ సోమరితనం మీకు కొంత సౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. అందుచేత మీరు ఈ అలసత్వం మీద ఆధారపడతారు. శ్రీకృష్ణుడు గీతలో చెప్పినట్టుగా మనుషుల్లో ఈ అలసత్వం అనేది చాలా చెడ్డది. దాన్ని అలవాటు చేసుకుంటే అలానే ఉండడానికి అనేక కారణాలు చూపిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక జీవితం గడపాలనుకునే వారిలో ఇది అన్ని వ్యాధుల కన్నా కూడా చాలా తీవ్రమైనది. అది మీకు ఎప్పుడు ఆరోగ్యం బాగలేదు అనేలాంటి ఎన్నో ఆలోచనలను ఇస్తూ ఉంటుంది. నాకు అలాంటి అలసత్వం ఏమీ లేదు కాబట్టి అది ఇంకా ఎలాంటి ఆలోచనలు ఇస్తుందో నాకైతే తెలియదు. ఇంకా మీకు ఎంతో నచ్చే ఇలాంటి భావాలను ఎన్నింటినైనా కలిగిస్తుంది. ఎందుచేతనంటే మీ అహంకారాన్ని ఎలా బుజ్జగించాలో దానికి బాగా తెలుసు. ఈ బద్ధకం అనే అహంకారాన్ని సంతృప్తి పరిచే విషయం, నేను చాలా అలసిపోయాను అని మీరు అనుకునేటట్టుగా అది చేస్తుంది. మీరు దేని గురించి అలసిపోతారు? మీరందరూ యుక్త వయస్సులు, మీరెందుకు అలసిపోవాలి? అలా మీలో అలసత్వం మీకు చెబుతూ ఉండడం వలన మీరు అలసిపోతారు అంతే. కానీ అలాంటప్పుడు
మీరు ఒక 2 మైళ్ళు పరిగెత్తినా సరే మీరు అలసిపోరు. అయితే ఈ బద్ధకం అనేది సహజీవులపై ఎందుకు అంత వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది? ఎందుచేతనంటే మనం ఇంకా మన శ్రేయస్సు పట్ల గుర్తింపు కలిగి ఉండడం లేదు. మనం ఇంకా మెరుగవ్వాలి, ఇంకా అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి, ఇంకా ముందుకు సాగాలి, ఇంకా చాలా దూరంలో ఉన్నాం, అది సాధించాలి అని మనం అనుకోవడం లేదు. మనం ఎంత అభివృద్ధి చెందుతున్నాము అనే విషయం పట్ల మనకు గుర్తింపు లేదు. అదే కానీ నేనిప్పుడు మీరు మరొక 2 మైళ్ళు ప్రతిరోజు పరిగెడితే మీ అందానికి సంబంధించిన మీకు ఒక బహుమతి దొరుకుతుంది అని చెప్పాననుకోండి. అప్పుడు 99.9% మంది ప్రజలు, ముఖ్యంగా ఈ దేశ వనితలు రోజు లేచి ఉదయాన్నే పరిగెడతారు. అదే ఎవరైనా ఉదయాన్నే రోజుకు ఒక 5 మైళ్ళు పరిగెడితే మీకు మిస్ యూనివర్స్ ఇస్తాము అని చెప్పారనుకోండి. బహుశా 99.999% మంది పరిగెడతారు. ఎందుచేతనంటే మనం ఏమాత్రం విలువలేని అలాంటి ఐహిక విషయాలలో పోటీ పడ్డం ఒక గొప్ప గుర్తింపుగా భావిస్తున్నాం కనుక. ఈ పోటీ కాకపోతే మరొకటి అన్నట్టుగా ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడుతూ ఉదయాన్నే లేస్తారు. కానీ ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి ధ్యానం చేసే విషయంలో మాత్రం ఇంకా ఒక కూలి పడుకునే ఉన్నాడు, నేను కూడా అలాగే కాసేపు పడుకుంటాను అనుకుంటారు. ఇక ఆ కూలి అనే అతను కూడా అలా అనుకుంటాడు, ఓ అతను ఇంకా పడుకునే ఉన్నాడు కదా, నేను కూడా పడుకుంటాను అని. కాబట్టి ఎవరు ముందు లేస్తారా అని ఈ విషయంలో ఒక పెద్ద పోటీయే ఉంటుంది. ఒకవేళ లేచినా కూడా, ఓ అతను లేచి మాత్రం ఏం చేశాడు, టీ టీ తాగాడు అంతే కదా, లేకపోతే కబుర్లే చెప్తున్నాడు అంతే కదా అనుకుంటాడు. మరి మీ సంగతి ఏంటి? మీరు ఇంకా పడుకునే ఉన్నారు కదా, కనీసం అతను లేచాడు, కబుర్లు చెప్తున్నాడు, పర్లేదు. మీరు మాత్రం ఇంకా లేవకుండా దొర్లుతూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక చిన్న పిల్లవాని చేష్టలాగా ఉంటుంది. మీలాంటి మేధావులు, విద్యాధికులు, మంచి పదవులలో ఉన్న వారితో ఇలా మాట్లాడడం చాలా అసంబద్ధంగా ఉంటుంది. ఇంతటి గొప్ప ప్రజలకు ఒక తల్లిగా ఇలా మాట్లాడడం నాకు తగదు. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఈ నా సహజయోగులు 2 సంవత్సరాల పిల్లల వలె ప్రవర్తిస్తారు. అప్పుడు నేను వారికి, ఇప్పుడు మీరు పెద్దవారయ్యారు అని చెప్పవలసి వస్తుంది. దీన్ని మీరు ఏ విధంగా విశ్లేషించుకుంటారు? ఎందుచేతనంటే మీరు ఎదగాలనుకుంటే, మీరు ఎదగాలనుకుంటే మీరు మీ ప్రాముఖ్యతలను, గుర్తింపులను మార్చుకోవాలి. మీరు ఒక నాణ్యత కల సహజయోగిగా ఉండాలనుకుంటే మీరు మీ చిత్తాన్ని ఎదుగుదలపై ఉంచాలి. మీ చిత్తాన్ని ఎలా స్థిరంగా నిలపాలో నాకు తెలియదు. ఇది చాలా చిన్న పిల్లల చేష్ట వలె ఉంటుంది. కానీ మీరు ఇలా అనుకోండి, ఏ రోజునైతే ధ్యానానికి నేను లేవలేకపోతానో ఆ రోజు ఒక 10 పౌండ్లు చెల్లించాలి అని. అలాంటిది ఏదో ఒకటి చేయండి. లేకపోతే అలాంటి రోజున నేను ఒక స్వెటర్ వదిలేస్తాను అని అనుకోండి, అలా మొదలు పెట్టండి. ఇది చాలా తేలికైన విషయం. కొంతమంది ఇలా అంటారు, శ్రీ మాతాజీ నేను ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఏదో జరుగుతుంది అని. అంటే దాని అర్థం మీలో ఏదో లోపం ఉంది అని. కాబట్టి మీరు కూర్చొని ధ్యానం చేయడం మంచిది. ఇక మీరు కనుక ధ్యానం చేయకపోతే మీ మీరు స్వార్థపరులని చెప్పాలి. అది అసలు విషయం. ఎందుచేతనంటే మీరు ఇక్కడికి వస్తుంటే మీ నుండి నన్ను కరవడానికి కాళ్ళ మీదకి తేళ్ళు, పాములు వస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. మీరు నాకు కానీ ఇతరులకు కానీ అలా చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇంతకు ముందు ఒకరోజు మా ఇంటికి ఒకరు వచ్చారు. ఛాయ మొదలైన సహజయోగులందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నారు. ఆ వచ్చిన అతనిలో సమస్యలు, క్యాచెస్ ఎలా ఉన్నాయంటే, అక్కడ ఉన్న వారందరికీ కళ్ళు తిరగడం మొదలైంది. ప్రతి ఒక్కరూ వారి చక్రాల్లోని బాధలను తొలగించుకోవాల్సి వచ్చింది. సహజయోగం ఇక్కడ మరియు పాశ్చాత్య దేశాల్లో పనిచేయాలంటే మీ విలువ ఏమిటో మీరు అర్థం చేసుకొని ఆ విధంగా పనిచేయాలి. మీరు నన్ను కలిసిన ప్రతిసారి మీ చక్రాలు పట్టుకుంటూ ఉంటే ఇక కుండలిని ఉత్థానాన్ని మీరు ఎలా అనుభూతి చెందగలరు? మీలోని కుండలిని ఏ విధంగా కదులుతుందో మీరు తెలుసుకోవాలి. అది ఎక్కడ ఉంది, ఎంతవరకు వెళ్ళింది అని తెలిసి ఉండాలి. అలాంటి వారు కనీసం ఒక 10 మంది అయినా ఉండాలి. ఎందుచేతనంటే ఇక్కడ నేను చాలా కష్టపడి పనిచేశాను.
అని మీకు తెలియదు. ఇండియాలో నేను అన్ని సంవత్సరాల పాటు పని చేయలేదు. అయినప్పటికీ అక్కడ కనీసం ఒక 80% మంది తమలోని కుండలిని కదలికలను అనుభూతి చెందగలిగారు. కొంతమంది వారి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నత విషయంలో చాలా సంతృప్తి చెంది ఉన్నారు కూడా. ఈ రోజుల్లో ఈ బద్ధకం అనేది చాలా చెడు అలవాటుగా మారింది. ఈ రోజు ఇలాంటి విషయాలను చెప్పవలసిన రోజు కాదు. కానీ మీరందరూ మీ సోమరితనాన్ని వదిలిపెడతానని నాకు వాగ్దానం చేయాలి. దానికి స్వాహ చెప్పండి. మిమ్మల్ని నేనెప్పుడు కలిసినా కానీ మీ చక్రాల్లో ఇబ్బంది ఉండడం నేను చూస్తాను. నేను మీకు ఇంకొక విషయం ఒక్కసారి ఒక 100 సార్లు లేక అంతకన్నా ఎక్కువ సార్లు చెప్పి ఉంటాను. ఇతర సహజయోగుల గురించి చెడుగా మాట్లాడవద్దు అని. మనమంతా ఒక శరీరంలోని భాగాలమే, ఒక చేతిలోని భాగాలమే. ఉదాహరణకు ఈ వేలు మరొక వేలు గురించి చెడుగా మాట్లాడుతుందా? దానివలన ఉపయోగం ఏంటి? ఇలాంటి ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడడం చాలా తప్పు. మీరు ఈరోజు ఇలా నిర్ణయించుకోండి. మేము ఇకపై ఎప్పుడు ఇతరుల ఎవ్వరి గురించి చెడుగా మాట్లాడము. కేవలం మిమ్మల్ని మేము చూసుకునే మా స్థితి ఏంటో తెలుసుకుంటాము అని. నేను కొంతమందిని చూశాను. వారు తామే తమ చక్రాలలో అనేక సమస్యల్లో చిక్కుకొని పోయి ఉంటారు. అయినా కానీ తమను తాము పట్టించుకోకుండా ఇతరుల గురించి విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా చేస్తూ పోతే మిమ్మల్ని మీరు ఎలా మెరుగుపరుచుకుంటారు? మీ చిత్తాన్ని మీపై కాకుండా ఎల్లప్పుడూ ఇతరులపై ఉంచితే మీరెప్పటికీ మెరుగుపడలేరు. అలాగే మీరు చేయవలసిన మరి ఒక వాగ్దానం, నేను ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడను అని. ఏ సహజయోగి కూడా ఎప్పుడు దేనిని తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. మనం చాలా కష్టపడి పనిచేయాలి. అలాగే ఇతరుల గురించి చెడు మాట్లాడడం, చెడుగా ఆలోచించడం అనే మరొక అలవాటుకు సహజయోగులు ఇప్పటికైనా స్వాహ చెప్పాలి. నేనెంతో కష్టపడి ఎంతో చక్కగా అల్లిన దారాలను మీరు పూర్తిగా తెగ్గొడుతున్నారు. మీరు నా పట్ల చాలా ఔదార్యతను చూపిస్తారు. నాకు తెలుసు. చాలా ఔదార్యంగా ఉంటారు. నాకు ఎంతో అందమైన పెయింటింగ్ని ఇచ్చారు. దానికి ఎంతో కృతజ్ఞరాలని. కానీ మీరు ఈ ఔదార్యాన్ని ఇతరుల పట్ల కూడా చూపించండి. నిజంగా మీరంతా ఒక్కటిగా ఉన్నట్టయితే దాని ఫలితం ఎలా ఉంటుందో మీరే చూస్తారు. అందరు కలిసి ఈ ఎగ్జిబిషన్ను ఎంత అందంగా తీర్చిదిద్దారో మీరు చూశారు. అంత అందంగా మలిచినందుకు మీరు అందరూ ఎంతో ఆనందించారు. ప్రతి ఒక్కరూ అభినందించారు. నాకు టెలిఫోన్ చేశారు. వారందరూ ఎంత చక్కగా ఉన్నారు, కలిసి ఉన్నారు, ఎలాంటి తగాదాలు గొడవలు ఏమీ లేకుండా ఎంత చక్కగా చేశారు అన్నారు. కాబట్టి మీ మనసుకు ఇలా చెప్పుకోండి, ఏ సహజయోగికి అయినా వ్యతిరేకంగా ఆలోచించడానికి నీకెంత ధైర్యం అని. మీరందరూ అత్యంత సమర్థత గల యోగులని మీకు తెలుసా? ఇలాంటి అధమమైన పనికిమాలిన పనులు మీరు ఎలా చేయగలుగుతారు? నేను ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడవచ్చు, వారు చెడ్డవారు అని చెప్పవచ్చు. అది మిమ్మల్ని పరీక్షించడానికే. నేను చాలాసార్లు అలా మాట్లాడుతూ ఉంటాను. ఇతరుల పట్ల ఎలాంటి భావాన్ని కలిగి ఉన్నారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం. నేను ఎవరి గురించి అయినా చెడుగా మాట్లాడినప్పుడు మీరు నిశ్శబ్దంగా ఉండండి, అంతే. దానికి 2 కారణాలు ఉంటాయి. అందులో ఒకటి, మీరు ఎవ్వరి పట్లైనా సానుభూతిని చూపిస్తున్నట్టయితే మీరు వారి పట్ల అలా జాలి పడకండి అని చెప్తాను. ఎందుచేతనంటే అలాంటి అర్హత లేని వారి పట్ల మీరు మీ సానుభూతిని చూపిస్తున్నారు కాబట్టి. లేక నేను మిమ్మల్ని పరీక్షిస్తూ ఉండవచ్చు. కాబట్టి మీ మనసులో రికార్డ్ చేసి పెట్టుకోండి. నేను ఎవ్వరి గురించి అయినా చెడుగా మాట్లాడినట్లయితే అది మీ మనసులో ఉంచుకోవాలి. నేను అతని పట్ల సానుభూతి చూపిస్తున్నానా అని గమనించుకోండి. ఈ అర్థం లేని సానుభూతి చాలా సాధారణం. ఇక 3వ వాగ్దానం ఏమిటంటే, ఎవ్వరి పట్ల సానుభూతి చూపించకపోవడం. నిజానికి ఈ సానుభూతి అనే దానికి అర్థం ఏమిటంటే, మీరు ఇతరుల యొక్క దుఃఖాన్ని పంచుకుంటున్నారన్నమాట. మీరు ఇతరుల ఆనందాన్ని మాత్రమే పంచుకోవాలి. అంతేకాని వారి పట్ల సానుభూతి చూపించడం కాదు. కేవలం వారి ఆనందాన్ని పంచుకోవాలంతే. అలా ఇతరుల యొక్క ఆనందాన్ని మనం కూడా పంచుకోవాలి. వారిలోని మంచి విషయాలను గమనించండి.
కొంతమంది అలాంటి వాటిని అస్సలు చూడలేరు. అలాగా ఒకరిపై ఒకరు ఆధిపత్యాన్ని సాగిస్తూ ఉంటారు. అది తప్పు. ప్రతి మానవునికి ఒక్కొక్క రకమైన వ్యక్తిత్వం మరియు స్వభావం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అతనిలోని ఆత్మ తన స్వంత స్వరూపంలో స్వచ్ఛమై ఉంటుంది. ఆ ఆత్మ కేవలం చైతన్య తరంగాలను ఇస్తూ మీ కుడి ఎడమలను తెలియచేస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క రకమైన వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. అది చాలా ముఖ్యమైనది. అది ఎలాగంటే, మండుతున్న కొవ్వొత్తిలోని కాంతి ఒక్కొక్క కొవ్వొత్తిలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉన్నట్టుగా. ఇలా ఏదైనా అనేక రకాలుగా ఉండడం అనేది చాలా బాగుంటుంది, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి మీ వ్యక్తిత్వం ఏమిటో మీకు అవగాహన ఉండాలి. మీ వ్యక్ మీ వ్యక్తిగతాన్ని మీరు గౌరవించుకోవాలి. మరి ఇతరుల వ్యక్తిత్వాన్ని ఆనందించగలగాలి. నేను మీ అందరి వ్యక్తిత్వాలను ఆనందిస్తాను. మీ వ్యక్తిత్వం పట్ల మీ ప్రవర్తన ఎంతో మధురంగా ఉండడం చూసి నేను ఆనందిస్తాను. అయితే మీలోని స్వభావాలను మీరు వదిలిపెట్టాలి. అవి చాలా భయంకరమైనవి. మీలోని అలాంటి స్వభావాలను వదిలిపెట్టి మీ వ్యక్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకోండి. ఈ వ్యక్తిత్వం అనేది చాలా గొప్పది, చాలా మధురమైనది. నేను మనుషుల్లోని వ్యక్తిత్వాలని చూసినప్పుడు ఇలా అనుకుంటాను, వీరెందుకు తమలోని వ్యక్తిత్వంతో కాకుండా స్వభావంతో గుర్తింపబడుతున్నారు అని. ఉదాహరణకి, చాలా వెర్రిగా మాట్లాడే స్వభావం ఉందనుకోండి. అప్పుడు ఇలా అనుకోవాలి, ఏం జరుగుతుంది? నేనెందుకు ఇలా వెర్రిగా మాట్లాడుతున్నాను? నేను ఈ అలవాటును వదిలించుకోవడం మంచిది అని. అలాగే కొంతమందికి చాలా త్వరగా కోపం తెచ్చుకునే స్వభావం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి స్వభావం మీ యొక్క వ్యక్తిత్వం కాకుండా చూసుకోండి. శ్రీ మాతాజీ యొక్క ఈ తెలుగు ప్రవచనాన్ని రెండవ భాగాన్ని రేపు చదువుకుందాం. అలాగే రేపు మార్నింగ్ ఉదయం 5:30కి మళ్ళీ ధ్యానంలో కలుసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ యొక్క స్పీచ్ యొక్క మిగిలిన భాగాన్ని రేపు వింటూ ధ్యానం చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనమందరం కూడా మరికొన్ని క్షణాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని పాటిస్తూ చక్కటి సంగీతాన్ని వింటూ ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరం కూడా శ్రీ మాతాజీని చూస్తూ చక్కటి ధ్యానాన్ని ప్రసాదించినందుకు, చక్కటి చైతన్య తరంగాల్ని ప్రసాదించినందుకు మనం హృదయపూర్వకంగా శ్రీ మాతాజీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మనం బంధన వేసుకుందాం సామూహికంగా.
జై శ్రీ మాతాజీ. అందరం కూడా మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ ఉదయం 5:30కి కలిసి కలెక్టివ్గా ధ్యానం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఇక్కడ మ్యూజిక్ ఇంకా ప్లే చేయబడుతూ ఉంటుంది. ధ్యానం చేయాలనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ ధ్యానాన్ని కొనసాగించవచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ.